A mai videóban meg fogod tudni azt, hogy Warren Buffett miért lett egy olyan sikeres befektető, és hogy egészen pontosan hogyan is ért el a csúcsra, és hogy tudta ezeket a nagy sikereket elérni, úgy, hogy jelenleg a világ egyik legsikeresebb befektetőinek minősül. Emlékszem egészen pontosan, hogy 16 éves voltam, amikor először közel kerültem a befektetések világához, és hát az egész történet úgy indult, hogy megnéztem a Wolf of the Wall Street filmet, ami hát elképesztően tetszett, természetesen nem az a film volt, amit nekem meg kellett volna nézzek. Ettől függetlenül elindított bennem egyfajta gondolkodást a befektetések szexi világára, egészen pontosan egy fals képet állított be nekem, most már így visszanézve. Ettől függetlenül elkezdtem kutatni, hogy milyen befektetők vannak, különböző befektetés stílusokat vizsgáltam meg, és ha hozzám legközelebb esőt, az értékalapú befektetésekbe elmélyültem teljesen, és gyakorlatilag innen tanultam Benjamin Grahamtől és Warren Buffett tanításaiból. Biztos már neked is teljes mértékben eleged van, hogy itt a Black Friday 20-30%-os kedvezmény. Micsoda? Hát én elhoztam nem a Black Friday-t, hanem a Green 2023-at, ahol 50%-os előfizetési kedvezményed van az osztalékra hangolva platformra, ahol könnyedén tudod a teljes befektetési portfóliódat vezetni, emellett párhuzamosan hozzáférsz a privát osztalékra hangolva közösségünkhöz, ahol én folyamatosan publikálom azt, hogy milyen változások történnek a befektetési portfóliómba, és párhuzamosan az osztalék portfólió trackerhöz is hozzáférés kaphatsz, ahol nagyon könnyedén meg tudod határozni a részvényeknek a valódi értékét. És hogyha ez még nem lenne elég, hát természetesen még valami ajándékkal jöttem. Az első 25 feliratkozónak egy speciális kedvezménye lesz, mindenképp csekkoljad le a leírást a bővebb információkért, és hát folytassuk a videót. Warren Buffett tehát egy értékalapú befektető, és ha az értékalapú befektetést valahogy meg kéne fogalmazzam, akkor az úgy történne, hogy olyan cégekből vásárolunk tulajdonjogot, aminek egészen pontosan értjük a biznisz modelljét, párhuzamosan ismerjük a menedzsmentet, és tudjuk azt, hogy mit gondolnak a cégről és a világról, és emellett egészen pontosan meg tudjuk határozni a cégnek a jelen értékét. Ez nagyon fontos, mert a részvények esetében elég gyakori az, hogy vannak olyan részvények, amelyek kellően túl vannak árazva, mert az emberek mindig a jövő értéket határozzák meg a jelenben. Ez lehet, hogy egy picit így most bonyolult volt, de kanyarodjunk is vissza az egyszerűbb témára. Warren Buffettnek egy nagyon-nagyon bölcs gondolata az, hogy keep yourself in the competence circle, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy csak abban a befektetési körben mozog, amire el tudod mondani azt, hogy érted. I have an old-fashioned belief that I can only should expect to make money in things that I understand. And when I say understand, I don't mean understand, what the product does or anything like that. I mean understand what the economics of the business are likely to look like 10 years from now or 20 years from now. I know in general what the economics of, say, Wrigley chewing gum will look like 10 years from now. The internet isn't going to change the way people chew gum. It isn't going to change which gum they chew. If you own the chewing gum market in a big way, and you've got Double Mint and Spearmint and Juicy Fruit, those brands will be there 10 years from now. So I can't pinpoint exactly what the numbers are going to look like on Wrigley, but I'm not going to be way off if I try to look forward on something like that. That evaluating that company is within what I call my circle of competence. I understand what they do, I understand the economics of it, I understand the competitive aspects of the business. Az én esetemben ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy én szeretem a klasszikus, unalmas piacokat, amiben mások esetleg nem annyira mennek bele. Egészen pontosan én imádom a semiconductor piacot, ami a jelen esetben most egy elég blooming piac. Ettől függetlenül én megszeretem azt egészen pontosan nézni, hogy értem ezt, ami valamiért történik a céggel, vagy esetleg itt vannak valami olyan eltérések, amiért elbizonytalanok, és hogyha úgy vagyok vele, hogy teljes mértékben értem azt, hogy ennek a cégnek miből alakul a bevételi forrása, emellett, hogy milyen költségei vannak, és hát párhuzamosan milyen jövőt tudok elképzelni, utána elvégzem a kis valuation modelljeimet, mint például a discounted cash flow-t, és annak határozatában el tudom azt dönteni,
dönteni, hogy az a bizonyos részvény túlárazott, vagy hogy inkább ne nyúljunk hozzá, mert még jobban túl van árazva, mint gondoltam, és hát a legtöbb és jobb esetben találok olyan részvényeket, amik alulértékeltek, ezeket megvásárolom, és hosszú ideig tartom. Ha már itt egy picit beszéltünk az árazásról, akkor mindenképp csekkoljuk le azt, hogy mit gondol Warren Buffett, hogy mikor érdemes jó részvényeket vásárolni. Well, I won't comment on the three companies that you've named, but in general terms, unless you find the prices of a great company really offensive, if you feel you've identified it, and by definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be a great company for 3 years, you know, it ain't a great company. I mean, so you really want to go along with the idea of something that if you were going to take a trip for 20 years, you wouldn't feel bad leaving the money in with no orders with your broker and no power of attorney or anything, and you just go on the trip and you know you come back and it's going to be a terribly strong company. I think it's better just to own them. I mean, you know, we could attempt to buy and sell some of the things that we own that we think are fine businesses, but they're too hard to find. I mean, we found See's Candy in 1972, where we find here and there we get the opportunity to do something, but they're too hard to find. So to sit there and hope that you buy them in the throes of some panic, you know, that you sort of take the attitude of a mortician, you know, waiting for a flu epidemic or something. I mean, I'm not sure that will be a great technique. I think the main thing to do is find wonderful businesses. Phil has done awfully well by finding businesses he likes and sticking with them and not worrying too much about what they do day to day. There's going to be I think there's going to be an article in the Wall Street Journal about Phil on May 28th, and I advise you all to read it, and you'll probably learn a lot more with him by coming to this meeting. But it's that approach of buying businesses. I mean, let's just say there was no stock market, and the owner of the best business in whatever your hometown is came to you and said, "Look, you know, my brother just died, and he owned 20% of the business, and I want somebody to go in with me to buy that 20%. And price looks a little high, maybe, but this is what I think I can get for it. You know, do you want to buy in?" You know, I think if you like the business and you like the person who's coming to you, and the price sounds reasonable, and you really know the business, I think probably the thing to do is to take it and don't worry about how it's quoted. It won't be quoted tomorrow or next week or next month. I think people's investment would be more intelligent if stocks were quoted about once a year, but it isn't going to happen that way. So, and if you happen to come into some added money at some time when something dramatic has happened, I mean, we did well back in 1964 because American Express ran into a crook. You know, we did well in 1976 because Geico's managers and auditors didn't know what the loss reserve should have been the previous couple of years. So we've had our share of flu epidemics, but you don't want to spend your life waiting around for them. Tudom, lehet, hogy egy picit fura, ahogy azt felvázoltam, hogy hogyan fogunk végigmenni, de az utoljára hagytam az egyik legfontosabb elemet, amit szerintem kellően sok időt kell vele tölteni, az pedig nem más, mint hogy minden cégnek nézzük át a főkönyvét, olvassuk el azt, hogy mit ér a vezérigazgató, illetve a menedzsment, és egy kicsit kerüljünk közelebb ahhoz, hogy mennyire tudunk rezonálni az egésszel. Tudom, lehet egy kicsit érdekes, hogy a másik irányba közelítem meg, hisz most elmondtam azt, hogy hogyan lehet kiválasztani részvényeket, mikor érdemes vásárolni belőlük, és még csak most megyünk bele a researchbe. Hát igen, szerintem ez valahogy így kell történnie, mert az ember kedvet kap, lát valamit az utcán, hogy ott egy hatalmas cég, ott egy Tesla kocsi, jaj, de jó kedvem van, gyors felmegyek egyik portálra, megnézem azt, hogy milyen részvényáron van, aztán itt egy kicsit elbizonytalanodom, mert látom, hogy mondjuk a PE ratio-ja elképesztően magas, és akkor párhuzamosan belemegyek az annual statementbe, és végigolvasom azt, hogy a vezérigazgató, illetve a menedzsment mit gondol, és egy tisztább képet fogok arról kapni. Láttam az elejét, végigmentem egy sztorin, és aztán a legvégén lesz egy olyan visszacsatolásom, hogy oké, lehet, hogy egy tök szuper cég, elképesztően innovatív, és rengeteg jó és új terméke van, ennek ellenére
Ezzel az árazással, ezzel a menedzsmenti gondolkodással köszönöm szépen, nem kérek ebből az álomból. Szerintem teljes mértékben oké ezt kimondani, hogy ez nekem kiesik a biztonsági zónámból, én ezt nem teljesen értem, én ekkora kockázatot nem szeretnék vállalni, és ez a fear of missing out-nak teljes mértékben ki kell zárulnia, és a racionális gondolkodásnak kell maradnia. I like to know as much as I can about the person that's running it and how they think about the business and what's really going on in the business. In other words, I would like to have a report that would be identical to what if I owned half of a company but was away for a year and I had a partner who owned the other half. When I came back, that he would tell me about what had taken place during the past year and what he foresaw coming up and all of that. That is what I think the purpose of the report is. Now the SEC mandates a lot of information and some of that is helpful, but there's an intent behind the report. I mean, if it's a sales document, I'm less interested. I don't see any way to mandate what I'm talking about, but that's the kind of report I'm looking for. What I'm trying to do as I read reports, I like to understand just generally what's going on in all kinds of businesses. If we own stock in a company in an industry and there are 8 other companies that are in the same industry, I want to own or be on the mailing list for the reports for the other 8 because I can't understand how my company is doing unless I understand what the other 8 are doing. I want to have the perspective of in terms of market share or what's going on in the business or their margins or the trend of margins or all kinds of things that I can't get unless I know. I can't be an intelligent owner of a business unless I know what all the other businesses in that industry are doing. And so I try to get that information out of a report. If I'm thinking about investing in a specific company, I try to size up their business and the people that are running it. And over the years, I found reading a lot of reports to be quite useful in terms of making business decisions at Berkshire. If we own all of a business, I want to own shares in all of the competitors just to keep track of what's going on. And I want to be able to intelligently evaluate how our managers are doing that, and I can't do that unless I know the industry backdrop against which they're working. Ha most cseperedsz bele a befektetések világába, tök szuper, hogy elkezded, ez az első. Második, nem probléma, hogyha az elején hibázol. Természetesen minden befektetésednek kockázata van, így ebből a szempontból mindenképp érdemes mindig egy lépéssel hátrább lenni, és megvizsgálni azt, hogy milyen olyan óvintézkedéseket tudsz megtenni, hogy a minél kevesebb tőkét veszíts, hogyha esetleg egy hibás döntést meghozol. Erre megoldás lehet rengeteg dolog, például az, hogy elkezd el kötvényeket vásárolni, állampapírokat, vagy csak szimplán ETF-ekbe fektetsz bele. Természetesen ez nem befektetési tanácsadás, mert nem tudom azt, hogy mi a te helyzeted. Ettől függetlenül sok esetben próbáljuk kizárni azt, amit a média gondol, és tényleg maradjunk a racionalitás talaján, vizsgáljuk meg a cégnek a menedzsmentjét, döntsük el, hogy értjük-e a cégnek a működését, és párhuzamosan elég erősen vizsgáljuk meg a főkönyvét, hogy ott nincs semmi gebasz, ami esetleg a befektetés szempontjából káros lehet. What happened in 73 and 74 when your investment firm lost over half? Oh, that's very simple. That is very easy, and that's a good lesson. That's a good question. What happened is the value of my partnership, where I was running, went down by 50% in 1 year. And now the market went down 40% or something. It was a once in 30-year recession. I mean, monopoly newspapers were selling at 4 times earnings. At the bottom tick, I was down from the peak 50%. You're right about that. And that has happened to me 3 times in my Berkshire stock. So I regard it as a part of manhood that if you're going to be in this game for the long pull, which is the way to do it, you better be able to handle a 50% decline without fussing too much about it. And so my lesson to all of you is conduct your life so that you can handle a 50% decline with aplomb and grace. Don't try to avoid it.
It will come. In fact, I would say if it doesn't come, you're not being aggressive enough. Minden esetre szerettelek volna egy picit belevenni az én világomba, direkt egy ilyen kis lassabb, lazább videóról lett szó. Ha szeretnéd támogatni a munkásságomat, akkor mindenképp iratkozzál fel a csatornámra, csatlakozz a Discord közösségünkhöz, ahol a teljes osztalék befektetési portfólióm ingyenesen elérhető. Találkozzunk a következő részben, szia!